ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓക്കെ, കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി നമ്മൾ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ മോട്ടിവേഷൻസ് വീഡിയോസ് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങളുടെ നിത്യജീവിതത്തിലും നിങ്ങളുടെ ഒഫീഷ്യൽ ലൈഫിലും നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ലൈഫിലും ഒക്കെ ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് കരുതുന്നു. നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള സജഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തണം. ഓക്കെ, എനിക്ക് പലയിടത്തും ഞാൻ വായിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ള, ഞാൻ കേട്ടറിഞ്ഞിട്ടുള്ള അറിവുകളാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോസിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. ലൈഫിൽ എനിക്ക് നല്ലതാണെന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട് അതിലെന്തെങ്കിലും സക്സസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇന്ന് നമുക്കൊരാളുടെ ജീവിതകഥയാണ് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത്. ജീവിതകഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോകത്ത് തന്നെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പേഴ്സൺ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റീവ് ജോബ്സ്. നമുക്കറിയാം, ആപ്പിൾ എന്ന മൊബൈൽ നിർമ്മാണ കമ്പനി, അങ്ങനെ കുറേ അധികം കമ്പനികളുടെ CEO ആണ് അദ്ദേഹം. ആപ്പിളിൻ്റെ CEO ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റീവ് ജോബ്സ്. അദ്ദേഹം ഒരു സ്റ്റാൻഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അദ്ദേഹം 2005 നടത്തിയൊരു പ്രസംഗം ഇന്ന് ലോകത്താകെയുള്ള ബിസിനസ്മാൻസ് ആയാലും ഭാഗ്യാന്വേഷികളായാലും അതുപോലെ തന്നെ തൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, ഡ്രീംസിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന ഏതൊരു മനുഷ്യനും ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസംഗമാണത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ സ്പീച്ച് ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ആളുകൾക്ക് അവരുടെ രക്തത്തിലേക്ക്, അവരുടെ തലച്ചോറിലേക്ക് അത്രയും പോസിറ്റീവ് എനർജി ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന, ലോകത്ത് ഇത്രമേലധികം ആളുകൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ്. കോടിക്കണക്കിന് പേരാണ് അത് നിലവിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ആ വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാണ്. ആ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണണം. നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണോ അതെല്ലാം സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും കിട്ടുമെന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളെപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ താഴെയുള്ള ആളുകളെ നോക്കിയിട്ടല്ല സന്തോഷപ്പെടേണ്ടത്. നമ്മുടെ താഴെ ഇത്ര പേരുണ്ട് എന്ന് നോക്കിയിട്ടല്ല നമ്മൾ സന്തോഷപ്പെടേണ്ടത്. നമ്മുടെ മുകളിൽ എത്ര പേരുണ്ട്, അവരെന്താണ് ചെയ്തത്, അവരെങ്ങനെയാണ് ഇത് നേടിയെടുത്തത് എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് പോകാൻ തോന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ താഴോട്ട് നോക്കുന്തോറും നമ്മൾ താഴോട്ടേക്കാണ് പോവുക. എൻ്റെ താഴെ ഇത്ര പേര്, പുറകിൽ എൻ്റെ ക്യൂവിൽ, ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ക്യൂവിൽ എൻ്റെ പുറകിൽ ഇത്രയും പേരുണ്ട്, അവരുടെയൊക്കെ മുകളിലാണ് എന്നതാണ് നമ്മുടെ ചിന്തയെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും താഴോട്ടാണ് പോവുക. ഓക്കെ, നമ്മൾ മുകളിലേക്കാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ മുകളിൽ ഇത്രയും പേരുണ്ട്, അവരവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സക്സസ് ആവാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് ആ ലെവലിലേക്ക് എത്തണം എന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മുടെ മുകളിലോട്ടാണ് നോക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന, മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത്. നമുക്ക് സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിലൂടെ, നമുക്ക് ആ സ്പീച്ചിലൂടെ കുറച്ച് പോയതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. Thank you. I'm honored to be with you today for your commencement from one of the finest universities in the world. Truth be told, I never graduated from college, and this is the closest I've ever gotten to a college graduation. Today, I want to tell you 3 stories from my life. That's it. No big deal. Just 3 stories. The first story is about connecting the dots. I dropped out of Reed College after the first 6 months, but then stayed around as a drop-in for another 18 months or so before I really quit. So why did I drop out? It started before I was born. My biological mother was a young, unwed graduate student, and she decided to put me up for adoption. She felt very strongly that I should be adopted by college graduates, so everything was all set for me to be adopted at birth by a lawyer and his wife. Except that when I popped out, they decided at the last minute that they really wanted a girl. So my parents, who were on a waiting list, got a call in the middle of the night asking, "We've got an unexpected baby boy. Do you want him?" They said, "Of course." My biological mother found out later that my mother had never graduated from college and that my father had never graduated from high school. She refused to sign the final adoption papers.
She only relented a few months later when my parents promised that I would go to college. This was the start in my life. And 17 years later, I did go to college. But I naively chose a college that was almost as expensive as Stanford. And all of my working class parents' savings were being spent on my college tuition. After 6 months, I couldn't see the value in it. I had no idea what I wanted to do with my life, and no idea how college was going to help me figure it out. And here I was, spending all of the money my parents had saved their entire life. So I decided to drop out and trust that it would all work out okay. It was pretty scary at the time, but looking back, it was one of the best decisions I ever made. The minute I dropped out, I could stop taking the required classes that didn't interest me and begin dropping in on the ones that looked far more interesting. It wasn't all romantic. I didn't have a dorm room, so I slept on the floor in friends' rooms. I returned Coke bottles for the 5-cent deposits to buy food with. And I would walk the 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. I loved it. And much of what I stumbled into by following my curiosity and intuition turned out to be priceless later on. Let me give you one example. Reed College at that time offered perhaps the best calligraphy instruction in the country. Throughout the campus, every poster, every label on every drawer was beautifully hand calligraphed. Because I had dropped out and didn't have to take the normal classes, I decided to take a calligraphy class to learn how to do this. I learned about serif and sans serif typefaces, about varying the amount of space between different letter combinations, about what makes great typography great. It was beautiful, historical, artistically subtle in a way that science can't capture, and I found it fascinating. None of this had even a hope of any practical application in my life. But 10 years later, when we were designing the first Macintosh computer, it all came back to me. And we designed it all into the Mac. It was the first computer with beautiful typography. If I had never dropped in on that single course in college, the Mac would have never had multiple typefaces or proportionally spaced fonts. And since Windows just copied the Mac, it's likely that no personal computer would have them. If I had never dropped out, I would have never dropped in on that calligraphy class, and personal computers might not have the wonderful typography that they do. Of course, it was impossible to connect the dots looking forward when I was in college, but it was very, very clear looking backwards 10 years later. Again, you can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something, your gut, destiny, life, karma, whatever. Because believing that the dots will connect down the road will give you the confidence to follow your heart, even when it leads you off the well-worn path. And that will make all the difference. My second story is about love and loss. I was lucky. I found what I loved to do early in life. Woz and I started Apple in my parents' garage when I was 20. We worked hard, and in 10 years, Apple had grown from just the two of us in a garage into a $2 billion company with over 4,000 employees. We just released our finest creation, the Macintosh, a year earlier, and I just turned 30. And then I got fired. How can you get fired from a company you started? Well, as Apple grew, we hired someone who I thought was very talented to run the company with me. And for the first year or so, things went well. But then our visions of the future began to diverge, and eventually we had a falling out. When we did, our board of directors sided with him. And so at 30, I was out, and very publicly out. What had been the focus of my entire adult life was gone, and it was devastating. I really didn't know what to do for a few months. I felt that I had let the previous generation of entrepreneurs down, that I had dropped the baton as it was being passed to me. I met with David Packard and Bob Noyce and tried to apologize for screwing up so badly. I was a very public failure, and I even thought about running away from the valley. But something slowly began to dawn on me. I still loved what I did.
The turn of events at Apple had not changed that one bit. I'd been rejected, but I was still in love. And so I decided to start over. I didn't see it then, but it turned out that getting fired from Apple was the best thing that could have ever happened to me. The heaviness of being successful was replaced by the lightness of being a beginner again, less sure about everything. It freed me to enter one of the most creative periods of my life. During the next 5 years, I started a company named Next, another company named Pixar, and fell in love with an amazing woman who would become my wife. Pixar went on to create the world's first computer animated feature film, Toy Story, and is now the most successful animation studio in the world. In a remarkable turn of events, Apple bought Next, and I returned to Apple, and the technology we developed at Next is at the heart of Apple's current renaissance. And Lorene and I have a wonderful family together. I'm pretty sure none of this would have happened if I hadn't been fired from Apple. It was awful tasting medicine, but I guess the patient needed it. Sometimes life's going to hit you in the head with a brick. Don't lose faith. I'm convinced that the only thing that kept me going was that I loved what I did. You've got to find what you love, and that is as true for work as it is for your lovers. Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking and don't settle. As with all matters of the heart, you'll know when you find it. And like any great relationship, it just gets better and better as the years roll on. So keep looking, don't settle. My third story is about death. When I was 17, I read a quote that went something like, "If you live each day as if it was your last, someday you'll most certainly be right." It made an impression on me, and since then, for the past 33 years, I've looked in the mirror every morning and asked myself, if today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today? And whenever the answer has been no for too many days in a row, I know I need to change something. Remembering that I'll be dead soon is the most important tool I've ever encountered to help me make the big choices in life. Because almost everything, all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure, these things just fall away in the face of death, leaving only what is truly important. Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You are already naked. There is no reason not to follow your heart. About a year ago, I was diagnosed with cancer. I had a scan at 7:30 in the morning, and it clearly showed a tumor on my pancreas. I didn't even know what a pancreas was. The doctors told me this was almost certainly a type of cancer that is incurable, and that I should expect to live no longer than 3 to 6 months. My doctor advised me to go home and get my affairs in order, which is doctor's code for prepare to die. It means to try and tell your kids everything you thought you'd have the next 10 years to tell them in just a few months. It means to make sure everything is buttoned up so that it will be as easy as possible for your family. It means to say your goodbyes. I lived with that diagnosis all day. Later that evening, I had a biopsy where they stuck an endoscope down my throat, through my stomach and into my intestines, put a needle into my pancreas and got a few cells from the tumor. I was sedated, but my wife, who was there, told me that when they viewed the cells under a microscope, the doctors started crying because it turned out to be a very rare form of pancreatic cancer that is curable with surgery. I had the surgery, and thankfully, I'm fine now. This was the closest I've been to facing death, and I hope it's the closest I get for a few more decades. Having lived through it, I can now say this to you with a bit more certainty than when death was a useful but purely intellectual concept. No one wants to die. Even people who want to go to heaven don't want to die to get there. And yet,
Death is the destination we all share. No one has ever escaped it. And that is as it should be, because death is very likely the single best invention of life. It's life's change agent. It clears out the old to make way for the new. Right now, the new is you. But someday, not too long from now, you will gradually become the old and be cleared away. Sorry to be so dramatic, but it's quite true. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma, which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary. When I was young, there was an amazing publication called the Whole Earth Catalog, which was one of the Bibles of my generation. It was created by a fellow named Stuart Brand, not far from here in Menlo Park, and he brought it to life with his poetic touch. This was in the late 60s, before personal computers and desktop publishing, so it was all made with typewriters, scissors, and Polaroid cameras. It was sort of like Google in paperback form 35 years before Google came along. It was idealistic, overflowing with neat tools and great notions. Stuart and his team put out several issues of the Whole Earth Catalog, and then, when it had run its course, they put out a final issue. It was the mid-1970s, and I was your age. On the back cover of their final issue was a photograph of an early morning country road, the kind you might find yourself hitchhiking on if you were so adventurous. Beneath it were the words, "Stay hungry, stay foolish." It was their farewell message as they signed off. Stay hungry, stay foolish. And I have always wished that for myself. And now, as you graduate to begin anew, I wish that for you. Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്പീച്ച് എല്ലാവരും കണ്ടു കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ കാണുന്ന, ഇപ്പോഴും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രസംഗമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റേത്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ച ഫെയിലിയേഴ്സ്, ആ ഫെയിലിയേഴ്സിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം എങ്ങനെ സക്സസ്സിലേക്ക് എത്തി എന്ന കഥയാണ് ആ വീഡിയോസിലുടനീളം അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത്. അതിൽ അദ്ദേഹം നമുക്ക് തരുന്നൊരു സന്ദേശമുണ്ട്. ആ സന്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റ ഒരു കാര്യമുള്ളൂ: നിങ്ങളുടെ ഡ്രീമിൻ്റെ പുറകെ സഞ്ചരിക്കുക, നിങ്ങളുടെ ഡ്രീമിനെ വിശ്വസിക്കുക. നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നം എന്താണോ നേടിയെടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അതിനെ വിശ്വസിക്കുക, അതിനെ സ്നേഹിക്കുക, അതിനെ പ്രേമിക്കുക. അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങളെക്കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് എന്താണോ അത് മുഴുവൻ ചെയ്യുക. അത് നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും. നാട്ടുകാർ കളിയാക്കും. ഇപ്പം ഞാൻ ഈ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ഇടുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് സക്സസ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നത്. എനിക്ക് കിട്ടിയ അറിവുകളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ എന്നെ കളിയാക്കുമായിരിക്കും. ഐ ഡോണ്ട് കെയർ സത്യത്തിൽ. എനിക്കതൊന്നും ഒരു വിഷയമുള്ള കാര്യമല്ല. കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ സ്വപ്നത്തിൻ്റെ പുറകെയാണ്. ഞാൻ എന്ത് നേടിയെടുക്കുമെന്ന് ഞാനത് ആലോചിച്ച് തീരുമാനിച്ച് ഞാൻ അവിടെ എത്തും നാളെ എന്ന് എനിക്ക് പൂർണ്ണ ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പുറകെ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഡ്രീമിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞാൻ അവിടെ എത്തുമെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഡ്രീമിനെ വിശ്വസിക്കുക, നിങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുക. മറ്റുള്ളവരെന്തു പറഞ്ഞാലും ഡോണ്ട് കെയർ ആക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് മുഴുവൻ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കുക. നിങ്ങളുടെ എനർജി മുഴുവൻ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. ഫോക്കസ് ഓൺ യുവർ ഡ്രീംസ്. അപ്പോൾ ഹാപ്പി ഗ്രോയിങ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഉറപ്പായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത്. ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം വീണ്ടും തരുന്നു. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.